dormir mal no te mata, pero lo que haces en los primeros 30 segundos después de abrir los ojos, hizo she pude hacerlo. Hay un gesto tan común, tan automático, que casi ningún adulto mayor de 60 años se detiene a pensarlo antes de repetirlo cada mañana. Hay una investigación reciente asegura que es simple gesto puede elevar el riesgo de sufrir un evento cardíaco grave hasta en un 40%. No hablamos del cigarro, tampoco del tocino del desayuno. Hablamos de algo que ocurre incluso antes de que tus pies toquen el peso. Lo más inquietante es que probablemente tu médico jamás te ha advertido sobre esto. Quedate hasta el final, porque el hábito protector que voy a mostrar hoy es tan sencillo y tan gratuito que un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association encontró que puede reducir los episodios cardíacos matutinos hasta en un 62% en personas mayores de 60 años. Sin embargo, casi nadie lo aplica correctamente o directamente lo ignora. Soy la doctora Giovanni, médica dedicada a la salud del adulto mayor desde hace más de 15 años. En este tiempo, he atendido a miles de hombres y mujeres que hacían todo lo que se supone que deben hacer, cuidaban su alimentación, tomaban sus medicamentos puntualmente, se ejercitaban con disciplina, y aún así terminaban en mi consultorio después de un susto cardíaco que nadie vaya a venir. Cuando analicé cada caso con detalle, encontré un patrón que se repite una y otra vez. El problema no estaba en la noche, sino en la mañana. Los primeros 30 segundos del día estaban desgastando, poco a poco, y sin que nadie lo notara, la salud de su corazón. Lo que estoy a punto de contar contradice bien parte de lo que se enseña sobre el cuidado cardiovascular, pero lo he comprobado con mis propios ojos, caso tras caso, y ya no pienso guardármelo. Si sientes que esta información vale la pena, dale like ahora mismo, porque vamos a entrar de lleno en el tema. Empecemos por entender que sucede realmente dentro de tu cuerpo cada mañana, y porque eso pesa más que casi cualquier otra decisión que tomes durante el resto del día. Entre los 4 de la madrugada y el mediodía, tu organismo atraviesa una transformación biológica intensa. La presión arterial se eleva de golpe, el corazón acelera su ritmo, y la sangre se vuelve más espesa, más propensa a formar coágulos. Al mismo tiempo, los hormonas del estrés, en especial el cortisol y la adrenalina, se disparan. Este fenómeno se le conoce como el aumento cardiovascular matutino, y es completamente natural. Tu cuerpo se está preparando para despertar, moverse y funcionar con normalidad. El problema aparece después de los 60 años. A esa edad, el sistema cardiovascular ya no responde a este cambio con la misma facilidad que a los 40. Los vasos sanguíneos pierden flexibilidad. El sistema nervioso reacciona con más lentitud. Y la tendencia natural de la sangre a coagularse, que ya es más alta en los adultos mayores, se combina con este aumento matutino para crear una verdadera zona de riesgo. No es casualidad que la mayoría de los infartos y derrames cerebrales ocurren entre las 6 de la mañana y el mediodía. No se debe al desayuno ni a los medicamentos, sino a la manera en que el cuerpo pasa del sueño a la actividad y a la velocidad con la que se le obliga a hacerlo. La comunidad médica conoce este fenómeno desde hace décadas, y sin embargo casi ninguna consulta lo menciona. Tu cardiólogo te habla del colesterol. Tu médico general te advierte sobre el sodio. Pero nadie se sienta contigo a explicar qué le ocurre exactamente a tu corazón en los primeros 30
to segundos displays de desperta, ni como procelo. Eso termina hoy, y lo que más me preocupa es esto. Corregir estos hábitos no requiere receta médica, ni gastar dinero, ni cambios complicados. Solo requiere conciencia, y una vez que la tienes, tu empieza a cambiar. Antes de continuar, quiero hacer una pregunta. Cuando despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Te incorporas de golpe. Buscas tu teléfono de inmediato. Sales de la cama, sin pausa alguna. Escribe tu respuesta en los comentarios. Por entender tu rutina actual es el primer paso para proteger tu corazón. Vamos a revisar los 7 errores matutinos más peligrosos que, sin que lo notes, están elevando el riesgo cardíaco después de los 60 años. Los ordinaremos del menos al más grave, y al final te mostrar exactamente qué hacer en su lugar. Empezamos con el error número 7. Revisar el teléfono en los primeros 2 minutos después de despertar. Esto sorprende mucha gente porque suena inofensivo incluso rutinario, pero la ciencia dice otra cosa. Cuando tomas el teléfono apenas abres los ojos, expones tu cortisol, que ya está elevado por naturaleza, a una avalancha repentina de estímulos, notifications, noticias, mensajes. Tu cerebro, que acaba de salir de un estado de descanso profundo, se ve obligado a procesar información social y emocional a toda velocidad. Un estudio publicado en Frontiers in Aging descubrió que este tipo de estimulación inmediata provoca un aumento medible en la presión arterial de los adultos mayores de 60 años, un aumento que se mantiene en promedio durante 47 minutos, casi una hora de presión elevada desde el instante en que abrís los ojos. Para alguien cuyos vasos sanguíneos ya trabajan con más esfuerzo debido a los cambios propios de la edad, es pico adicional no es un de tal manera. Marca la diferencia entre un aumento matutino controlado y uno peligroso, y hay algo que casi nadie repara. El contenido ni siquiera necesita ser negativo para causar este efecto. No hace falta una mala noticia. Incluso los mensajes neutros o positivos activan la misma respuesta neurológica cuando se reciben justo después de despertar, porque el cerebro todavía no está listo, y el sistema cardiovascular tampoco. Forzar a ambos a un estado de alerta máxima cada mañana genera un desgaste que se acumula con los años. La solución es simple. Aleja el teléfono al otro extremo de la habitación o media on. Aplica una regla estricta de 2 minutos sin pantallas apenas despiertos. Es pequeño. Yo margen le da a tu sistema cardiovascular el tiempo que necesita para estabilizarse antes de recibir cualquier estímulo. Pero esto apenas comienza, porque el siguiente era es aún más peligroso de lo que la mayoría imagina. Se trata del era número 6, tomar café antes que agua. Sé que el café es casi sagrado para muchos, y no vengo a quitártelo, pero el momento en que lo tomas importa mucho más de lo que crees, especialmente después de los 60 años. Esto es lo que sucede en tu cuerpo mientras duermes. Durante 7 u 8 horas pierdes aproximadamente medio litro de agua a través de la respiración y los procesos naturales del organismo. Así que despiertas en un estado de deshidratación leve, pero clínicamente relevante. Al mismo tiempo, tu sangre ya se encuentra más espesa que en cualquier otro momento del día, debido a esa tendencia natural a coagular que mencionamos antes. Ahora sume el café a esa ecuación. La cafeína actúa como un diurético suave, lo que significa que hace que tus riñones eliminan más líquido. En un cuerpo bien hidratado, esto no representa un problema serio. Pero en un cuerpo que ya está deshidratado,
con una tendencia a formar coágulos, la situación empeora. La sangre se vuelve todavía más espesa, while los vasos sanguíneos, que necesitan una hidratación para conservar su elasticidad, tienen que funcionar con menos recursos de los que requieren. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Nutrition encontró que los adultos mayores de 60 años que tomaban café como primera bebida del día antes de cualquier cantidad de agua presentaban una viscosidad sanguínea medable más alta, es decir, sangre más espesa y pegajosa, durante los 90 minutos siguientes a despertar, en comparación con quienes bebían agua primero. Y la sangre espesa es más difícil de bombear, coagula con mayor facilidad, y es precisamente la que está detrás de muchos eventos cardiovasculares que cambian vidas para siempre. La solución toma literalmente 30 segundos. Antes de tu café, bebe un vaso completo de agua a temperatura ambiente, ni fría ni helada, de entre 350 y 450 mililitros. Este hábito, aplicado con constancia, ha demostrado reducir de forma significativa la viscosidad sanguínea matutina y disminuir la presión arterial temprana. No cuesta nada, no necesita receta médica, y bien puede ser el gesto más importante de tu día. Ahora pasemos a algo todavía más serio. El era número 5 es levantar de mes, yado rápido de la cama, y este es, literalmente, el que más gente termina levando a urgencias. Ocurre en cuestión de segundos, tan rápido que la mayoría ni siquiera se da cuenta de lo que pasó. Cuando pasas de estar acostado a estar de pie de golpe, tu sistema cardiovascular tiene que redistribuir de manera instantánea varios litros de sangre, moviéndolos desde el centro y la parte baja. Tu cuerpo hacia el cerebro y los órganos vitales en un sistema cardiovascular joven y saludable. Esta redistribución ocurre sin contratiempos. Pero en un sistema que envejeces, con arterias menos flexibles y un sistema nervioso que responde con más lentitud, las cosas cambian. El resultado se llama hipotensión ortostática, una caída repentina y marcada de la presión arterial al poner de pie. Tal vez la reconozcas como es mero pasajero, esa sensación de desorientación que apenas cuando te incorporas muy rápido. Esa sensación es tu cerebro recibiendo, por unos instantes, menos sangre de la que necesita. En los casos leves resulta incómodo, en los severos puede provocar desmayos. Y en personas con alguna vulnerabilidad cardíaca de fondo, activa respuestas de compensación peligrosas, como una aceleración repentina del corazón que intenta corregir la caída de presión. Según una investigación publicada en el Journal of Applied Physiology, los adultos mayores de 60 años que experimentaban hipotensión ortostática con frecuencia por las mañanas tenían una tasa 38% más alta de eventos cardíacos mayores durante un periodo de 5 años, comparados con quienes no la padecían. 38% más de riesgo solo por levantarse demasiado rápido. Recuerdo el caso de Patricia, una maestra jubilada de 71 años de Boston. Luego, a mi consultorio después de lo que ella describió como un casi desmayo, ocurrido una mañana en su propia habitación. El despertar se había sentado de inmediato, había pasado las piernas al costado de la cama, y se había puesto de pie, todo en un solo movimiento continuo. Alcanzó a sostenerse del bureau justo a tiempo. No estaba deshidratada, no era médicamente frágil. Simplemente estaba repitiendo algo que había hecho miles de veces antes, pero su sistema cardiovascular a los 71 años ya no podía
sar con la misma rapidez que antes. Le enseñé lo que lomo la transición matutina de 3 pasos. Primero al despertar, quedet quieta durante 30 segundos, dejando que tu cuerpo reconozca que está despierto, y que la presión arterial comienza su ajuste natural. Segundo, incorporate lentamente hasta quedar sentada. Has otra pausa de 30 segundos y deja que tus piernas cuelguen al costado de la cama. Tercero, antes de levantar, planta los pies firmemente en el suelo, inclinad un poco hacia adelante y ponte de pie despacio con intención. 3 meses después, Patricia volvió a llamarme. Doctora, me dijo, no he vuelto a sentir un solo mero desde entonces. No me había dado cuenta de cuánto miedo pasaba cada mañana. No fue una intervención médica complicada. Fueron apenas 30 segundos adicionales de movimiento consciente, y esos 30 segundos pudieron haber salvado la vida. Tu cuerpo que approachert solo necesita que le des el tiempo suficiente para hacerlo. Antes de continuar, quiero pedir 2 cosas sencillas si lo que has escuchado hasta ahora te ha resultado útil. Primero, suscribid a este canal, porque mi propósito es ofrecer información de salud clara y directa para que puedas tomar mejores decisiones sobre tu propio cuerpo. Segundo, compart este video con alguien importante para ti. Tus padres, tu pareja, es vecino que se levantó a las 5 de la mañana cometen do cada uno de estos errores sin saberlo. Un solo clic puede iniciar una conversación capaz de salvar una vida. Sigamos entonces con el error número 4, saltar el desayuno o comer lo que no corresponde. Después de los 60 años, la capacidad de tu cuerpo para regular el azúcar en sangre durante el ayuno nocturno cambia de manera notable. Tu sensibilidad a la insulina se modifica, y tu hígado sigue liberando glucosa mientras duermes. Por eso, al llegar la mañana, los niveles de azúcar en los adultos mayores suelen estar demasiado altos o demasiado bajos, dependiendo de la fisiología particular de cada persona. Cuando te saltas el desayuno por completo, le estás pidiendo a tu sistema cardiovascular que realice el esfuerzo energético de poner en marcha sin dar ningún combustible. El cuerpo responde liberando más hormonas del estrés, específicamente adrenalina y cortisol, para movilizar la energía que tiene almacenada. Y esas hormonas, que ya estaban elevadas por el aumento matutino natural, multiplican la carga sobre tu corazón. Pero como lo incorrecto resulta igual de riesgoso. Un desayuno cargado de azúcar refinada o carbohidratos simples, como pan blanco, galletas dulces o cereal azucarado, provoca un pico rápido y pronunciado de glucosa en sangre, seguido de una queda igualmente brusca. Esa montaña rusa de glucosa tiene efectos directos sobre la función cardiovascular. Una investigación publicada en el New England Journal of Medicine encontró que los adultos mayores de 60 años que presentaban una alta variabilidad de glucosa por la mañana tenían una tasa 42% más alta de eventos cardiovasculares, comparados con quienes mantenían niveles de azúcar estables al despertar. La solución no tiene nada de complicado. Come dentro de la primera hora después de despertar, y elige un desayuno que combine proteína, grasa saludable y fibra, huevos con verduras, un puñado de nueces con yogur natural o avena con linaza, y frutos rojos. Estas combinaciones estabilizan el azúcar en sangre, reducen el cortisol matutino, y le entregan a tu sistema cardiovascular un combustible constante y limpio, en lugar de someterlo en ciclo volátil de subidas y bajadas. Hay algo que casi nadie considera sobre la nutrición en la mañana.
No si trota solo de que comes, sino de cuando lums. Un estudio publicado en la revista Nutrients encontró que las personas que deseaban dentro de los 60 minutos posteriores a despertar mostraban niveles de cortisol matutino significativamente más bajos, además de una variabilidad de presión arterial notablemente reducida en comparación con quienes retrasaban su primera comida 2 horas o más. Tu corazón ha trabajado durante toda la noche. Dale el combustible correcto, y hazlo a tiempo. Pesimos ahora al error número 3. Hacer ejercicio demasiado intenso apenas comienza el día. Antes de que cierres este video sintiendo atacado, aclaro algo importante. No te estoy diciendo que dejes de ejercitar por la mañana. El ejercicio sigue siendo una de las herramientas más poderosas para proteger tu corazón. Pero existe una forma correcta de hacerlo, y una forma más incorrecta, y esta última está causando más daño del que la mayoría imagina. Aquí está el problema. Despiertas con la presión arterial ya elevada por el aumento matutino natural. Tu sangre ya está más espesa, por la deshidratación de la noche, y por la tendencia natural a coagular que aparece en esas horas. Tu ritmo cardíaco va en aumento. Y en ese momento, en lugar de dar a tu cuerpo una transición, te lanzas de inmediato a una actividad física intensa, correr, hacer intervalos de alta exigencia, levantar pesas pesadas. En la práctica, es como echar gasolina a un fuego que ya arde a una temperatura peligrosa. Una investigación publicada en el Journal of the American Medical Association encontró que el ejercicio vigoroso realizado durante la ventana del aumento cardiovascular matutino, específicamente entre los 6 y los 9 de la mañana, se asoció con una tasa considerable, más alta de eventos cardíacos en adultos mayores de 60 años, comparado con la misma actividad practicada más tarde en el día. De hecho, el riesgo de sufrir un evento cardíaco grave durante el ejercicio matutino intenso era casi el doble frente al mismo esfuerzo realizado por la tarde o por la noche. Esto no significa que el ejercicio matutino sea perjudicial en sí mismo, sino que debe manejarse de otra manera. Después de los 60 años, lo ideal en la mañana es un movimiento suave, gradual, de calentamiento, una caminata lenta de 10 a 15 minutos, estiramientos ligeros, yoga suave. Movimientos que ayudan a tu sistema cardiovascular a cambiar de ritmo de forma progresiva, en lugar de exigrar pasar de 0 a 100 en 30 segundos. Reserva tus entrenamientos más exigentes para media mañana, la tarde o el principio de la noche. Tu corazón no solo estará más protegido, también rendirá mejor, y con el tiempo notarás mejores resultados. Recuerdo el caso de James, un bombero jubilado de 68 años de Chicago. Estaba orgulloso de su disciplina matutina. Despierto a las 5:30, corriendo 3 kilómetros antes de las 6. Lo había hecho durante años sin falta. Luego a mi consultorio después de sentir presión en el pecho durante una de sus carreras. Su corazón estaba estructuralmente sano, sus arterias en buen estado. El problema era el momento en que entrenaba. Le pedí que trasladara su carrera a las 4:30 de la tarde, solo una vez, y que reemplazara su sesión matutina por una caminata de 15 minutos con estiramientos suaves. Al principio se resistió, como suele pasar con quien lleva décadas siguiendo la misma rutina, pero 6 semanas después regresó a verme, y la presión en el pecho había desaparecido por completo. Su ritmo cardíaco en reposo había bajado 4 latidos por minuto. Doctora, me dijo, me siento más fuerte ahora que a mis 50 años. Eso no fue un milagro,
few simplement su cuerpo recibiendo, por fin, el permiso de calentar antes de exigir rendimiento. Si crees que los hábitos matutinos pueden afectar la salud del corazón, escribe she en los comentarios. Si tienes dudas, escribe cero, de cualquier forma, tu respuesta ayuda a que otros espectadores vean que no están solos cuestion, ando lo que siempre les enseñaron. Llegamos ahora al era número 2. Ignora el estrés emocional en los primeros minutos después de despertar. Este es, quizás, el que más pasa desapercibido en la práctica médica, y en mis 15 años de experiencia clínica lo considero uno de los factores más subestimados detrás de los eventos cardíacos matutinos. Esto es lo que ocurre abres los ojos y antes de que tu cuerpo termine su transición del sueño a la vigilia, tu mente ya está en marcha. Empieza a repasar lo que pasó el día anterior, lo que vino hoy, la cita médica que tipo nervioso, el conflicto familiar sin resolver, la preocupación por el dinero, el miedo por tu propia salud. Esta activación mental y emocional que appears antes de que tu sistema cardiovascular haya tenido tiempo de estabilizarse, genera un nuevo pico de cortisol sobre un nivel que ya estaba elevado. Es, literalmente, una doble dosis de cortisol. Y cuando el cortisol se mantiene elevado de forma crónica, provoca un daño medible en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, favorece la inflamación, incrementa la rigidez arterial y interfiere directamente con el sistema eléctrico que regula los latidos del corazón. Un estudio histórico publicado en el New England Journal of Medicine, que siguió a más de 9,000 adultos mayores de 60 años durante 8 años, encontró que quienes reportaban altos niveles de estrés emocional al despertar tenían un riesgo 56% más alto de sufrir eventos cardíacos mayores, comparados con quienes despertaban en un estado de coma o neutralidad. 56% más, no por la dieta ni por el ejercicio, sino simplemente por lo que estaban pensando y sintiendo en el instante en que abrían los ojos. La solución no consiste en eliminar los problemas de la vida, algo que de por sí es imposible, sino en construir un breve colchón matutino, una ventana protegida de 2 a 3 minutos entre el momento de despertar y el momento de enfrentar las exigencias del día. Quédate quieto. Respira de forma lenta y intencional. Inhala contando hasta 4. Sostén el aire 2 segundos. Exhala contando hasta 6. Repite este ciclo 4 o 5 veces. Este patrón específico de respiración activa el sistema nervioso parasimpático. Es modo de descanso y reparación que tu cuerpo necesita, y contrarresta de manera medible el pico de cortisol matutino. La investigación muestra que, practicado con constancia, reduce la presión arterial matutina en un promedio de 8 puntos sistólicos. 8 puntos de reducción solo por respirar, solo por dedicar 2 minutos de quietud intentional antes de que tus pies toquen el suelo. Recuerdo a Linda, una enfermera jubilada de 70 y 4 años de Atlanta. Luego a verme después de haber sufrido palpitaciones cardíacas durante 2 mañanas seguidas, siempre antes de los 8. Sus estudios cardíacos no mostraban nada anormal. Y sus medicamentos estaban correctamente indicados. Pero cuando le pedí que describiera con detalle su rutina matutina, todo quedó claro. Se despertaba a las 6, y en menos de 30 segundos ya estaba repasando mentalmente su lista de pendientes, la preocupación por la salud de su hija, y una cita médica que le generaba ansiedad. Estaba inundando su organismo de cortisol emocional antes de que su sistema cardiovascular hubiera terminado de estabilizarse. Le di una sola instrucción.
antes de hacer cualquier otra cosa al despertar, quedarse quieta durante 2 minutos, respirar despacio y nombrar 3 cosas por las que se sintiera agradecida. Nada complicado, solo 2 minutos de quietud consciente, 3 semanas después mi lomo. Doctora, me dijo, no he vuelto a tener una sola palpitación desde entonces. Siento que por fin entiendo a mi propio cuerpo, porque nadie me había dicho esto antes. Porque este es momento, nadie le había hecho las preguntas correctas. Esto no fue suerte, fue ciencia aplicada. Y fue linda dando finalmente a su corazón el regalo de esos escasos minutos que llevaba tanto tiempo pidiendo. Ahora llegamos al era más importante de toda esta lista, el que, al corregas, tiene el impacto más grande y medible sobre el riesgo cardíaco matutino en personas mayores de 60 años. Y en cuanto lo escuches, vas a entender por qué empecé este video de esta manera. Era número 1. Pasar de estar acostado a la actividad completa sin ningún tipo de transición. Todo lo que hemos hablado hasta ahora converge exactamente aquí. El teléfono, el café antes del agua, el levantar de golpe, el desayuno saltado, el ejercicio demasiado intenso, la avalancha emotional apenas despiertas, todos son, en el fondo, versiones distintas del mismo era de raíz, negar a tu sistema cardiovascular el tiempo que necesita para hacer una transición adecuada. Tu corazón, después de los 60 años, ya no puede pasar de 0 a 100 en 30 segundos. No fue diseñado para funcionar así, y cuando lo obligas a hacerlo cada mañana, el daño se va acumulando silenciosamente a lo largo de meses y años. Un estudio integral publicado en Frontiers in Aging siguió a 2,000 adultos mayores de 60 años durante una década, y encontró que quienes implementaron un protocolo estructurado de transición cardiovascular matutina tenían una tasa 60 y 2% más baja de eventos cardíacos mayores dentro de la ventana de las 6 a las 10 de la mañana, comparados con quienes no seguían ningún protocolo. 62% menos, un número que por sí solo debería bastar para cambiar la forma en que enfrentas cada mañana. Y lo mejor es que el protocolo en sí no tiene nada de complicado. Simplemente reúne, de manera intencional, todo lo que hemos revisado hasta ahora en una sola rutina matutina coherente. Esto es exactamente como ponerlo en práctica, empezando desde mañana mismo, cuando despiertes no te muevas de inmediato. Quédate quieto durante 30 segundos, dejando que tu conciencia regrese poco a poco, respirando con calma y sin do la calma debajo de ti. Con esto le estás dando a tu sistema nervioso el tiempo que necesita para completar, sin sobresaltos, la transición del sueño a la vigilia. Después de esos 30 segundos, comienza una respiración lenta y profunda. Inhala contando hasta 4, sostén 2 segundos, exhala contando hasta 6, y repite el ciclo 4 veces. Esto activa tu sistema nervioso parasimpático y empieza a moderar tu respuesta de cortisol desde el primer minuto del día. Ahora, incorporate lentamente hasta quedar sentado sin ninguna prisa. Una vez sentado, haz una nueva pausa de 30 segundos, dejando que tu presión arterial comience a redistribuirse y que tu cuerpo perciba con claridad el cambio de posición. Antes de poner de pie, toma el vaso de agua que dejaste preparado la noche anterior en tu mesa de noche. Agua a temperatura ambiente, al menos 350 mililitros, bebida despacio. Es tu protocolo de hidratación, y va primero, siempre antes que el café. Ahora sí, levantate lentamente. Planta los pies con firmeza, inclinate un poco hacia adelante y ponte de pie con intención. Durante los primeros 5 a 10 minutos después de levantar, evita con suavidad.
Camina despacio, estira legermente el cuerpo, sin nada que eleve tu ritmo cardíaco de forma brusca. Tu teléfono si queda boca abajo, tu café espera, tu lista de pendientes espera, tus preocupaciones esperan. Durante esos 2 o 3 minutos, tu único trabajo es dar a tu sistema cardiovascular la señal que necesita para arrancar el día con seguridad. Eso es todo. Es el protocolo completo. 30 segundos de quietud, 4 respiraciones lentas, una incorporación pausada, un vaso de agua, y un movimiento suave al levantar. En total, toma menos de 3 minutos. Y según la evidencia disponible, esos 3 minutos podrían ser justo los que te mantengan lejos de una sala de urgencias. Ahora te explico cómo incorporar esto a tu vida esta que se vuelve automático. Esta misma noche, antes de dormir, deja un vaso lleno de agua a temperatura ambiente en tu mesa de noche. Es pequeño, yo gesto prepara el terreno para tu nueva rutina. Pon tu alarma 2 minutos antes de lo habitual, no para dormir más, sino para tener espacio suficiente para tu protocolo de transición. Durante la primera semana, escribe los pasos en una tarjeta y pégala junto a tu cama. Quédate quieto, respira, sentate despacio, toma agua, levantate despacio, moverte con suavidad. Estás construyendo un hábito nuevo. Y tu hábito necesita recordatorios al principio. En 3 días notarás una diferencia. Es letargo matutino que muchos atribuyen simplemente a la edad, en realidad es, en buena parte, un síntoma del estrés cardiovascular provocado por transiciones abruptas. Cuando suavizas esa transición, es cansancio suele desaparecer con más rapidez de lo esperado. En una semana notarás una energía más estable durante las primeras horas del día, y menos de esa sensación temblorosa, ansiosa, un poco desagradable que muchos adultos mayores sienten antes de primer café. En 2 semanas, si levas registro de tu presión arterial, es probable que ves una mejora medible en tus lecturas matutinas. Y en un mes, si le cuentas a tu médico sobre esta nueva rutina, probablemente se sorprenda con tus resultados. Y todo esto lo habrás logrado sin cambiar un solo medicamento, sin gastar dinero, sin necesidad de ir al gimnasio. No cometas estos errores críticos al empezar. Primero, no te saltes el agua, no es un paso optional, es la intervención física más importante de todo el protocolo. Segundo, no busques tu teléfono antes de terminar tu transición. Solo son 2 minutos, eso es todo lo que te pido. El teléfono va a sobrevivir sin ti unos instantes más. Tercero, no intentes hacerlo perfecto desde el primer día para luego abandonarlo al tercero, porque si te olvido una vez. Saltarte una mañana no significa que hayas fallado, simplemente retómalo al día siguiente. Los hábitos se construyen con constancia, no con perfección. Cuarto, no subestimes la respiración. El patrón de 4, 2 y 6 segundos no es un simple truco de relajación, es una intervención clínicamente respaldada, con efectos cardiovasculares medibles. Tómalo en serio, tú no estás roto, tu rutina matutina sí lo está, y ahora ya sabes exactamente cómo repararla. Quiero compartir una última historia antes de cerrar. Recuerdo a William, un ingeniero jubilado de 78 años de Seattle. Había sobrevivido a un evento cardíaco menor 2 años antes de llegar a mi consultorio. Su cardiólogo ya le había ajustado los medicamentos y le había recomendado comer medio y caminar más, un consejo válido, sin duda, pero nadie le había hablado nunca de sus mañanas. Cuando me describió su rutina, reconoce de inmediato cada uno de los errores que hemos repasado hoy.
Si despertaba a los 5:45, tomaba el teléfono en menos de 30 segundos, si ponía de pie de inmediato, bebía café antes agua, y salía a caminar a paso rápido a los 6, cuarto todos los errores cada mañana durante décadas, lo guié a través del protocolo de transición completo. Al principio fui escéptico, como buen ingeniero, quería datos concretos, así que sí los di. El estudio publicado en JAMA, Los hallazgos de frontiers in aging, la investigación sobre presión arterial. Si fui a cosa, dispuesto, a ponerlo en práctica. 4 semanas después me escribió a través del portal de Passions. Doctora Giovanni, mis lecturas de presión matutina han bajado en promedio once puntos. Me siento menos ansioso en las mañanas que en años no sabía que estaba trabajando en contra de mi propio corazón todos los días. Ahora lo sé, y ahora hago las cosas mejor. William, no necesito un medicamento nuevo, necesito información, y una vez que la tuvo, la uso, porque eso es justamente lo que es la gente inteligente. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Do tú, en este momento, viendo este video hasta el final. Así que aquí está mi reto para ti. Implementa este protocolo de transición matutina durante 30 días. Solo 30 días, eso es todo lo que te pido. Deja el vaso de agua en tu mesa de noche esta misma noche. Pon tu alarma 2 minutos antes de lo habitual. Sigue los 6 pasos, uno por uno. Anota como te sientes cada mañana y observa los cambios con atención. Tu corazón te ha sostenido durante 60, 70, 80 años o más, del 3 minutos cada mañana si los ha ganado de sobra. Y tú también te los has ganado. Si este video te ayudó, dale like ahora mismo. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo información de salud clara y honesta, pensada específicamente para adultos mayores de 60 años. Y comparte este video, mándalo al grupo familiar, envíaselo a is amigo que sabes que se levanta a las 5:30. Si meet directo a una ducha fría, y sale corriendo por la puerta sin darles cuerpo ni un segundo de transición. Tal vez le cambies la mañana, y al hacerlo, tal vez le cambies la vida entera. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estos 7 errores matutinos te sorprendió más, o cuál reconoces en tu propia rutina? Cuéntamelo en los comentarios, porque leo cada uno de ellos. Las conversaciones que se generan en esta comunidad valen tanto como cualquier cosa que haya dicho en este video. Recuerda esto siempre, envejecer no le quita a tu cuerpo la capacidad de recuperarse y adaptarse, solo te recuerda que debes cuidarlo de la manera correcta. Cuídate y nos vemos en el próximo video.